40-year-old Tamino came within an inch of her life, not by the hands of her abusive ex-husband, but by her own. She remembered the first time she met her ex was on a city bus several years ago. He told her he had seen her in his dreams, but what she went on to experience with him could only be considered a series of nightmares. As the only girl in her family, initially, Tamino was very excited about her future husband's many sisters and the beautiful wedding promised to her by his family. The day after the wedding, her new family moved them to a small village without running water. She fell pregnant shortly thereafter, and that's when the abuse began, she says. باگ رفت و در چقری زد دودار مهمون بوده که گفتم دختر خیلی نمیکنه خوی مهمونه نخو دختر بچه را تلا کنه گفتم ایرا داره وایخته وای اومد خبر کشیدن و چما گسل اولی ناو ماشین دا گسل کردم یا شپلق او دور همونجا خوردم تا حق نداری گفت خواری منم یکون گپی زیادی بگو نمیدستی راست ما زدگی شکستگی شوهرم خشتمانم زدگیایم و چما میگیریم برا گم شد. By then she had 2 children with this man and increasingly began to feel that suicide was the only escape from her unbearable situation. چند بار یک پلیته داشتیم پا تر میشید سوید میزدن نمیزدم سوید تر میکردم پاهما میقپیدم که نمیزدم میگفتم خدمت دور بکشم یکی برام دا او بپرتم فکر میکردم که قطعی کودکم پرتم خدمت دا او یا خدمت توقع. While Tamino did not take the unfortunate step, other women have. In July 2015, 33-year-old Parvina Abduloyeva threw her 3 children off this bridge in Tajikistan's capital, Dushanbe, before attempting to jump off herself. Passers-by were able to save Parvina, but not her 3 children. More than half a dozen cases similar to Parvina's have occurred since then. Psychologist Nargis Toymastova has been working with women through many international organizations for more than 15 years. She sees many facing suicide almost daily and understands the pull to kill their children too. Они думают, что если не будет меня, то детям не будет лучше без матери. Кому они нужны? Если я никому не нужна, то кому будут нужны мои дети? Потому что получается, что если она не реализовалась, если у нее не получилось, у нее вот этот огромный страх, что если у меня не получилось, то мои дети тоже могут оказаться в такой ситуации. Она не видит даже для них какого-то, лучшей жизни даже. Ее смысл жизни был в детях. Вот не видят альтернативы, то есть они не видят какой-то альтернативы. Bahraddin's sister was nearly a child herself. At only 18 years of age, she took her own life shortly after her new husband left to work in Russia. At the time, Bahraddin was also a migrant worker in Russia. Мой друг детства говорит, с твоей сестрой что-то случилось. Он не сказал, что она отравилась лекарством, умерла. Говорит, что-то с твоей сестрой случилось. Я сразу понял, почему? Потому что я, хотя не ждал, я сразу понял, значит, я думал, или муж выгнал ее, или она ребенка потеряла, а не рассчитывал, что она умерла. Говорит, с твоей сестрой что-то случилось. It wasn't until the following day that Bahraddin was informed of her death. He immediately returned to Tajikistan. Они приехали, когда я уезжал, они приехали попрощаться в этот день далеко очень. И я не хотел поехать, если честно. Можно было поехать, я был очень злой.
не поехали, но они приехали. Когда я билет покупал, улететь хотел, они приехали, они тоже сами рассказали, то, что полиция там, и они показали снотворные, флакон снотворные, очень большое количество, и рядом, и она уже была мертва, да, и обнаружила мужа сестренка, школьница. Она зашла и думает, спит, будет, она не встает. Unlike Tamano, Baradin's sister was not a victim of domestic violence. His guess was that she had taken her life due to loneliness and isolation. В принципе, неплохо относились. В принципе, неплохо, но она скучала по мужу. Она молодая была, а она осталась без мужа, без ласки, без внимания. И тут толпа народу, и у каждого свои запросы, да, в жизни. Как мне стирай, мне носки грязные, мне погладь, мне готов, мне этот. И тут, и вот с корабля на бал, она здесь в городе, в столице, и в какой-то далекий кишлак, и большая семья. Она не была готова к этому, но она влюбилась, она молодая, не знаю. Но, конечно, всему есть предел, и если действительно она чувствует себя одинокой, если она чувствует, что она не поддержана, если она чувствует, что безвыходная ситуация, конечно, вот это как бы может спровоцировать то, что она пойдет на суицид. According to Tajikistan's Women and Families Committee, close to 500 women committed suicide in 2017, yet many believe these statistics are much, much higher, as many cases go unreported. A cocktail of factors from poor education to severe domestic violence are at the root of female suicide, according to a 2013 study between UNICEF and Columbia University. Yet most alarming was the finding that deep family shame discouraged many from even reporting suicidal behavior. Personal family issues such as domestic violence are taboo subjects in this rather conservative society, especially in more rural areas. Simply talking about problems in your marriage is considered shameful. There is a proverb in Tajik, gold is hidden under patience. Similarly, many believe violence is something that must be quietly endured for the sake of family honor. Instead of seeking help, many Tajik women choose to harbor any pain they are facing, no matter how difficult. Здесь еще один такой момент, очень такой специфичный, когда для нашего общества очень важно мнение других. То есть мнение соседей, мнение родственников, и мы очень этого мнения боимся. Получается так, что мы не живем своей жизнью, да, а эту жизнь нам навязывают. И мы все время должны под кого-то подстраиваться. Girls in Tajikistan are taught their place at a young age, says Toy Mostova. Да, персоналити говорят, вот этого мы не даем нашей девочке, чтобы они были самостоятельны, умели правильно, брали ответственность за свою жизнь на себя и были право дать им выбора. То есть вот такого выбора мы, к сожалению, девочкам не даем. Если ты выйдешь замуж, то если что, мы тебя не ждем обратно, то есть как бы не рассчитывай на нас, терпи. Если девушка приходит с какими-то проблемами, плачется родителям, они обычно говорят: терпи, терпи и не позорь нас. То есть как бы это считается позором. То есть для девушки огромный страх. The stigma of being a divorcee is another challenge Tajik women need to consider. فلانی جدا شید نه او دبرو بود نه کارا بود یا که چی کارا بود و جدا شید شوهرش نخواست خانواده و یا نخواست ناموسم کرد نفیسم ناموسم میکرد امی گپ توقعت میکردم که یه وقت تنها میکنم. With her son now in her husband's custody and having failed at trying to take her own life, Tamano finally plucked up the courage to flee with her daughter. While her ex-husband eventually divorced her, Tamano again found her life controlled by others. متریکای دختر ما ندادن ما همو دویدم ای سر دویدم مردگوری سود چی گفت بار تصور کردم برا شوکو. It is common for ex-husbands to refuse to pay child alimony, so remarrying out of economic necessity is paramount for many single mothers. There are also fundamental gaps in state support for victims of domestic violence, say many civic rights organizations. Many Tajik women are also unaware of their rights.
The Ministry of Internal Affairs has improved Tajikistan's 2013 law on the prevention of family violence, and some police stations across the country have staffed female officers to better address gender-sensitive issues. However, many claim the law is filled with loopholes, and enforcing it has been limited, leaving victims with inadequate protection. Я думаю, что то, что у нас сейчас есть, у нас как бы есть в этом направлении, да, и есть защищенное жилье, да, и есть комитет по делам женщин, есть юристы, которые этим занимаются. Но все-таки я считаю, что этого недостаточно. Я знаю, что стоят в очереди, я знаю, что когда мы направляем, наши коллеги говорят, что на данный момент как бы у нас ограниченные места. И, к сожалению, мы сейчас, я думаю, не можем покрыть. Tajikistan has only a handful of domestic violence shelters with limited resources. Even then, many women don't trust them. میدونستم بدا که نکم یاردم نمیکردن میدونستم که نمیکردن یاردم به فایده میرفتی اونجا برای که یک بار شوی خولم هم خیلی بود میزده چی رفت شکایت کرد که خشونت کورچه میگیره خیخه کودکم میترسونه خچه گناهگار کردن یگون چاره ندیدم او به فایده بود من نرفتم. All this has forced many struggling Tajik women online in search of support. I've just come across a personal post here on Facebook from a lady whose husband left for Russia shortly after their marriage. She was left with his family, which is culturally normal here, but she had severe conflicts with them. She begged her own family to take her back, even threatening that she would jump off the 7th floor balcony to kill herself. Now, this sort of post shows that social media is not only being used to spread the horrific stories of suicide across Tajikistan, but is also being used by the victims themselves as a cry for help. Да, это сейчас действительно очень часто наблюдаю, когда вот именно крик души идет через Facebook. То есть фактически они еще надеются, и для них это возможно как альтернатива, услышать, вот, что кто-то протянет им эту руку, что кто-то поможет. Ведь действительно, если человек захочет сделать суицид, он не будет никуда писать, он просто возьмет и сделает это. Значит, у этой женщины еще есть надежда, что как бы можно что-то изменить. И вот эти социальные, да, вот это Facebook, социальные сети, они эту возможность дают. Я думаю, что это как бы, возможно, последняя соломинка, последняя возможность быть услышанной, да, и чтобы им протянули руку, помогли. Tajikistan is the poorest of the former Soviet Union states. A good portion of its men immigrate abroad in search of work. Это большая проблема нашего общества, когда мы... Одна из больших проблем тоже, я считаю, что когда мы держим детей возле себя. То есть мы держим, и они живут, пишут, мы пишем сценарий их жизни, а не учим их писать их жизненный сценарий самим. Понимаете, если с детства ей говорят, что ты будешь успешная, что ты в этой жизни добьешься, да, это другая совсем установка. Вот эта установка на развитие, да, на гармоничное, как бы, да, вот, как бы становление как личности девочки. Yet even those who dream big have been left feeling hopeless. Она была веселая, демократичная, всегда улыбалась, хотела помочь, она хотела стать вообще врачом. И почему-то, не знаю, так произошло. Я ее помню веселой, всегда улыбающейся, веселой. В первую очередь экономическая ситуация, потом необразованность и воспитание. Это необразованность женщин и воспитание в семье. Это вот три фактора, которые заставляют людей на это идти. Tamano has since remarried and is now the second wife to a man twice her age. شوهرم آدم خوبه نمیزنه عرق نمیخوره سیگارت نمیکشه نوس نمیکشه هیچی نه لیکن زن داره کو زنی دیم شدم وقتی فرزندم کسل میشه او نیست وقتی در یکون سختیم نیست قطعی او زنه هیچ وقت نمیدونم در چیه همه را همی سوالا میدودم که خوشبختی در چیه. As a second wife, Tamano's marriage is not considered legal in the eyes of the law, so she remains without many rights, as do many other women across Tajikistan.
Until better services are available and the discussion around domestic abuse becomes more culturally acceptable, the issue of suicide among Tajikistan's female population is unlikely to fall from the headlines.